Hello friends, now we'll start the new chapter. Quadratic equation आपण हे चॅप्टर चालू करणार आहोत. आणि या चॅप्टर मध्ये सर्व सॉल्व्ड आणि अनसॉल्व्ड एक्झाम्पल्स मी डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करणार आहे. आणि त्याचबरोबर मार्च 22 मध्ये जी एक्झाम्पल्स तुम्हाला सेल्फ स्टडी साठी ठेवलेली आहेत की जी बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये त्या टाइपचे एक्झाम्पल्स विचारले जाणार नाही, ते देखील मी तुम्हाला ते सांगणार आहे. चला तर सुरू करूया. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स यामध्ये मी पहिला प्रॅक्टिस सेट घेणार आहे. आय विल टेक दी फर्स्ट प्रॅक्टिस सेट. नाउ लेट अस स्टार्ट. लेट्स लर्न स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं स्टँडर्ड फॉर्म काय असतं ते बघूया आपण. The equation involving one variable and having 2 as the maximum index of the variable is called the quadratic equation. एकच व्हेरिएबल पाहिजे, त्यामध्ये x पाहिजे, m पाहिजे, m n p या प्रकारे, आणि त्याची मॅक्झिमम इंडेक्स किती असला पाहिजे तर 2 असला पाहिजे, तरच ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन होतं. जनरल फॉर्म इज ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. आणि या फॉर्म मध्ये बघा, b ची व्हॅल्यू जर 0 असेल तरी चालेल, आपल्याला c देखील 0 असला तरी चालेल, परंतु a 0 मात्र नको असला पाहिजे. या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये तिन्ही टर्म्स प्रेझेंट आहेत. कधी कधी हे मिडल टर्म नसतं, कधी कधी शेवटचं टर्म नसतं, परंतु पहिलं टर्म मात्र आवश्यक असतं. म्हणून आय विल से दॅट a इज नॉट इक्वल्स टू 0. In ax square plus bx plus c is equals to 0, abc are real number and it's strictly that a is not equals to 0. Ax square plus bx plus c is equals to 0 is the general form of quadratic equation. कुठले quadratic equation लिहिताना आपल्याला या फॉर्म मध्येच लिहायचे, ax square plus bx plus c is equals to 0. Now the next is क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म आणि त्याच्या एबीसीच्या व्हॅल्यूज कधी. या टाइपचे देखील प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला पहिल्या क्वेश्चन मध्ये विचारला जाऊ शकतो, पहिल्याचा बी मध्ये एका मार्क्सला देखील विचारला जाऊ शकतो. नाउ विल सी दी फर्स्ट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन x स्क्वेअर मायनस 4 इज इक्वल्स टू 0. मग यामध्ये काय की मधलं टर्म नाही, मिडल टर्म इज नॉट देअर, देअरफॉर वी कॅन राईट हियर x स्क्वेअर प्लस 0x मायनस 4 इज इक्वल्स टू 0. मग आपण त्या ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c ची कंपेअर करणार. देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ a? a is 1, b is 0 and c is minus 4. Next equation, y square is equals to 2y minus 7. Again this equation can be written as y square minus 2y plus 7 is equals to 0. If we compare again ax square, ay square plus by plus c is equals to 0. Then what is the value of a? a म्हणजे काय तर y square चा कोएफिशिएंट is 1. b म्हणजे काय तर y चा कोएफिशिएंट -2, c is a constant and that is a 7. Now the next is x square plus 2x that's equals to 0. पुन्हा हे इक्वेशन आपल्याला कसं लिहिता येईल? x square plus 2x, कॉन्स्टंट टर्म c चा टर्म इथे नाहीये, प्लस c that is a 0 equals to 0. मग x square चा कोएफिशिएंट इथे किती तर 1 आहे, that is the value of a is 1. x चा कोएफिशिएंट b असतो, therefore the value of b is 2 and c is not there. Therefore, we treat as a is a 0. Therefore, a is 1, b is 2, c is 0. Now, the next is solved example. First example, decide which of the following are quadratic equation. First is 3x square minus 5x plus 3 is equals to 0. In the equation 3x square minus 5x plus 3 is equals to 0, x is only variable and maximum index of the variable is 2. It is a quadratic equation. Okay. Now the next is 9 square plus 5 is equals to 0. पुन्हा आपण त्या फॉर्म मध्ये लिहिणार. In this equation 9y square plus 5 is equals to 0. y is only variable, एकच व्हेरिएबल आहे आणि त्याचा मॅक्सिमम इंडेक्स किती आहे तर 2 आहे. म्हणजे आपले दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय करतात. मॅक्सिमम इंडेक्स ऑफ दी व्हेरिएबल इज 2. Therefore, it is a quadratic equation. The next is m cube minus 5m square plus 4 is equals to 0.
Now, in this equation, m cube minus 5m square plus 4 is equals to 0. या equation मध्ये m is only variable, but maximum index of the variable is not 2. मग किती येतं? 3 आहे, and therefore it is not a quadratic equation. Now next is या प्रकारे दिले त्याने in bracket l plus 2 into l minus 5 that's equals to 0. मग इक्वेशन आपण सॉल्व करणार. That is l into this whole bracket, that is l minus 5 plus 2 in bracket l minus 5, and then simplify, that is l into l, you will get l square minus 5l plus 2l minus 10, that's equals to 0. And here you will get l square minus 5l plus 2l minus 3l minus 10 is equals to 0. And in this equation, l is only variable and maximum index kiti hai? It's a 2. Therefore, the given equation is a quadratic equation. It is a quadratic equation. Now, let's learn. That's the root of quadratic equation. In the previous class, you have studied, that is, if the value of the polynomial is 0, for x is equals to a, then x minus a is a factor of that polynomial. Okay. That is, if the p of x is a polynomial घेतली आपण and x is replaced by a केला आणि संपूर्ण त्या polynomial ची value जर 0 आली, then we say that at that time x minus a is the factor of that polynomial p of x. आणि जर त्याची किंमत जर 0 आली, तर आपण काय म्हणतो की x minus a त्या polynomial चा factor आहे. Now see this here. In this case, a is the root or the solution of the p of x. जर सर्व व्हॅल्यू त्या पॉलिनॉमियलची a ची किंमत टाकून जर 0 आली, then we say that a is the root or the solution of the p of x. Now the next is, for example, let x is equals to minus 6. एक पॉलिनॉमियल घेतली आपण x square plus 5x minus 6. मग त्या पॉलिनॉमियल मध्ये x is minus 6 आपण सबस्टिट्यूट केला. minus 6 square plus 5 into minus 6 minus 6. म्हणजे 36 आला इथे, minus 6 चा square plus 5 into minus 6 minus 30 and minus 6. मग हा plus 36 minus 30 minus 6 minus 36, and overall you will get 0, and therefore x is equals to minus 6 is a solution of the equation. And hence x, that is a minus 6, is the one root of the equation x square plus 5x minus 6 is equals to 0. Now the next is, let x is equals to 2 in that polynomial. Okay, x square plus 5x minus 6. आपण त्या polynomial मध्ये x is replaced by 2 करणार. म्हणजे 2 चा square 5 into 2 minus 6. 2 चा square 4, 10 minus 6. आता इथे किती येणार? 4 plus 10, 14 minus 6, 8 आला. And that's not equals to 0. And therefore x is equals to 2 is not a solution of the equation x square plus 5x minus 6 is equals to 0. Next is short example. To x square minus 7x plus 6 is equals to 0. Check whether x is equals to 3 by 2 is the solution of this quadratic equation. Now put x is equals to 3 by 2 आपण यावरच्या quadratic polynomial मध्ये टाकणार. That is a 2x square minus 7x plus 6. x is replaced by x च्या जागी काय टाकणार? 3 by 2. 2 into 3 by 2 bracket square minus 7 into 3 by 2 plus 6. Simplify करणार. 3 by 2 चा square किती? 9 by 4. आता इथे multiplication 7 into 3 21 upon 2 plus 6. हे पुन्हा simplify करणार. इथे 2 आणि 4 simplify करणार, lowest करणार. म्हणजेच आपल्याला किती येणार? 9 by 2, 21 by 2, आणि हा 6 कसा लिहिला बघा आपण. सर्वांचा बेस सारखा करून घेण्यासाठी 6 त्याच्या डिवायडेड बाय 1 मल्टिप्लाइड n and d by 2 केला, म्हणजे 12 upon 2 झालं इथे ते. And if we add this, that is this is the 9 by 2 plus 12 by 2. हे दोन्ही ऍड केलं तर किती मिळतील? प्लस 21 upon 2, आणि हा minus 21 upon 2.
plus 21 upon 2 and minus 21 upon 2, that makes 0. And therefore x is equals to 3 by 2 is a solution of the equation. X is equals to minus 2 are the solution of the equation. Now the solution. Let x is equals to minus 2 in equation 2x square minus 7x plus 6. That is a 2x square minus 7x plus 6. यामध्ये x is replaced by minus 2 करणार. That is a 2 into minus 2. Minus 2 चा square plus 4. Minus 7 into minus 2 plus 14 plus 6. And if you add it, 14 plus 6, 20. 4 into 2, 8. 8 plus 20, 28. And which is not equals to 0. And therefore, x is equals to minus 2 is not a solution of the equation. Next is एक activity बघणार आहोत आपण आता. If x is equals to 5 is the root of the equation kx square minus 14x minus y is equals to 0, then find the value of k by completing the following activity. बघूया. Now the solution. One of the root of the equation kx square minus 14x minus y is equals to 0 is, now that is a x is equals to 5 is the root. मग आपण x is replaced by 5 करणार इथे. That is k into 5 square minus 14 into 5 and the minus 5 and that's equals to 0. K into 5 square means what? 25 k मिळणार. 14 into 5 70 minus 5 आणि पुन्हा ते simplify करणार ते. That is a minus 25k minus 75 that's equals to 0. And therefore 25k is equals to 75. And therefore k is equals to 75 upon 25. हे multiplied आहे. हे right hand side ला आल्यानंतर ते divide होणार. आणि आपण lowest करणार. 25 into 3 means 75. Therefore k is equals to 3. Okay. Now remember this. Ax square plus bx plus c is equals to 0 is the general form of the equation where कशा पाहिजे ABC? ABC are real number and A is non-zero. Zero नको पाहिजे आपल्याला. Second, the values of variable which satisfy the equation or the value for which both sides of the equation are equal are called the solutions or the roots of the equation. Now, practice set 2.1. सुरू करूया. Write any two quadratic equation. Open-ended question आहे तो. तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे लिहू शकता ते. x square minus 5x plus 9 is equals to 0. म्हणजेच आपल्याला ax square plus bx plus c या फॉर्म मध्ये तुम्हाला ते लिहिता येईल. त्याला रेस्ट्रिक्शन आहे. मनाप्रमाणे याचा अर्थ काय? ax square plus bx plus c abc च्या तुम्ही कुठल्याही व्हॅल्यू घेऊ शकता. ओके, व्हेरिएबल पण चेंज करू शकाल तुम्ही. x च्या जागी तुम्ही y घेऊ शकता, m n l कुठलाही घेऊ शकता. पण फॉर्म कसा असला पाहिजे? ax square plus bx plus c is equals to 0. Next is 25y square is equals to 49. This is the second one. And this is an open-ended question. A student can write any equation in the form ax square plus bx plus c is equals to 0. A is not equals to 0. Now the second, y square is equals to 5y minus 10. Y square is equals to 5y minus 10. And we can write in this form, that is a, and in this equation, y is only variable and the highest index is 2. आपल्याला quadratic equation आहे किंवा नाही ते सांगायचं आहे. Therefore the given equation is a quadratic equation. Next, y square plus 1 upon y is equals to 0. Now multiplying the given equation by y, हे simplify करणार आपण. इथे बघा y square plus 1 upon y is equals to 2. तर या whole equation ला आपण जर y ने multiplied केलं
ज्याचा एलसीएम घेणार दॅट इज वाय स्क्वेअर अपॉन 1 upon y, 2 upon y, LCM is y. Now multiplied the whole equation by y into y square plus y into 1 upon y is equals to y into 2. Y into y square means y cube. This y will get cancelled. Okay, you will get 1 and y into 2 is a 2y. आणि आपल्याला ते कसं लिहिता येईल y cube minus 2y plus 1 that's equals to 0. Okay, therefore y cube plus 1 is equals to 2y आणि हे कसं लिहिणार y cube minus 2y plus 1 is equals to 0. In this equation, highest index of the variable y is 3 and not 2. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. Fourth बघा x plus 1 upon x minus 2. पुन्हा हे सिम्प्लिफाय करणार आपण. आता हे x plus 1 upon x is equals to minus 2. पुन्हा LCM किती येणार x येणार. Multiply the whole equation by x into x plus x into 1 upon x minus 2 into x म्हणजे minus 2x. x into x square हा x आणि x कट झाले plus 1 आणि minus 2x square plus 2x plus 1 is equals to 0. And therefore multiplying the equation by x. Therefore you will get x square plus x minus 2x. X square plus 2x plus 1 is equals to 0. In this equation, x is the only variable with the highest index 2i. And therefore the given equation is a quadratic equation. Next. In first bracket m plus 2, second bracket m minus 5 that's equals to 0. हे दोन्ही brackets आपण product करणार. That is m into in bracket m minus 5 plus 2 in bracket m minus 5. You will get m square minus 5m plus 2m minus 10 is equals to 0. M square minus 2m plus minus 5m plus 2m म्हणजे किती मिळेल आपल्याला minus 3m minus 10. Okay. Now in this equation m is the only variable with the highest index 2. And therefore the given equation is a quadratic equation. M cube plus 3m square minus 2 is equals to 3m cube. And the series answer m cube plus 3m square minus 2 is equals to 3m cube. If you write it, आता minus 3m square आपण left hand side ला येणार तो minus झाला m cube minus 3m square plus 3m square minus 2 that's equals to 0. आता हे सिम्प्लिफाय करणार 1m cube and minus 3m cube. मग मोठ्याचं साइन किती आहे तर मायनस आहे म्हणजे मोठ्यातनं ही लहान संख्या मायनस करणार आणि मोठ्या संख्येचं साइन देणार दॅट इज अ minus 2m cube plus 3m square minus 2 that's equals to 0. व्हेरिएबल एक निश्चित आहे. In this equation the highest index of the variable m is 3 and not 2 and therefore it is not a quadratic. The given equation is not a quadratic equation. या प्रकारे तुम्हाला परीक्षेला 1 मार्कला क्वेश्चन नंबर 1b मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. या क्वेश्चनला सुरुवातीला क्वेश्चन नंबर 2 लिहायचं राहिलं होतं. ठीक आहे. राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉर्म ax square plus bx plus c is equals to 0. Write the values of a, b, c for each equation. ठीक आहे. 2y is equals to 10 minus y square. आता सर्व व्हॅल्यूज आपण कोणीकडे आणणार लेफ्ट हँड साइडला आणणार आणि लेफ्ट हँड साइडला आणताना हा प्लस 10 मायनस होणार मायनस y स्क्वेअर प्लस होणार and therefore you will get here y square plus 2y लेफ्ट हँड साइडलाच होता keep it as it is. minus 10 आपण राइट हँड साइड करणार लेफ्ट हँड साइडला आणला त्याचा साइन प्लस आहे इकडे आला तर मायनस झाला. therefore you will get here y square plus 2y minus 10 is equals to 0. Now comparing with standard form कसा लिहिणार तो याच फॉर्म मध्ये लिहिणार ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. बऱ्याचदा आपण काय लिहितो कंपेअरिंग विथ दॅट इज ax स्क्वेअर प्लस by bx प्लस c परंतु इथे व्हेरिएबल काय आहे तर y. मग आपण लिहिताना असंच लिहिणार. And therefore here you will get a is equals to 1, b is 2, c is a minus 10. Therefore the required equation is y square plus 2y minus 10 is equals to 0
and the values of A, B, C are A is 1, B is 2, C is minus 10. Now the next is in that is bracket x minus 1 bracket square is equals to 2x plus 3. Simplify करना x minus 1 bracket square is equals to 2x plus 3. x square minus 2x plus 1. आता 2x plus 3 राईट हँड साईडला आहे ते आपण लेफ्ट हँड साईडला आणणार मायनस 2x मायनस 3 आणि ते सिम्प्लिफाय करणार x स्क्वेअर मायनस 2x minus 2 होणार plus 1 minus 3 you will get minus 2. That is here you will get x square minus 4x minus 2 is equals to 0. Now again comparing with ax square plus bx plus c is equals to 0. मध्ये a ची व्हॅल्यू काय आहे तर x स्क्वेअर चा कोएफिशियंट 1 a is 1 b minus 4 c is minus 2 and therefore the answer is the required equation is x square minus 4x minus 2 is equals to 0 and the values of a is 1 b is minus 4 c is minus 2. Now the next is x square plus 5x is equals to minus in bracket 3 minus x. आता ते सिम्प्लिफाय करणार x square plus 5x. आता होल ब्रॅकेट आपण पुढींकडे आणणार लेफ्ट हँड साईडला प्लस साइन होणार त्या ब्रॅकेटलाच म्हणजे तिकडे काय असणार प्लस 3 मायनस एक्स असणार आहे एक्स स्क्वेअर प्लस 5x किंवा ब्रॅकेट इथे सिम्प्लिफाय करणार आपण आता मायनस साइन आज जर ऑपरेट केलं तर 3 चं साइन प्लस आहे ते मायनस होणार हे मायनस आहे आणि ब्रॅकेटच्या वर जर मायनस असेल मायनस इंटू मायनस दॅट विल बिकम प्लस हियर म्हणून इथे प्लस साइन झालेला आहे आता पुन्हा मायनस 3 आणि प्लस एक्स आपण लेफ्ट हँड साईडला आणणार ते मायनस 3 विल बिकम प्लस 3 plus x will become minus x and therefore here x square plus 5x minus x plus 3 is equals to 0 x square 5x minus x you will get 4x plus 3 that's equals to 0 and therefore comparing with ax square plus bx plus c is equals to 0 here a is 1 b is 4 c is 3 therefore the answer लिहिणार आपण ते the required equation is x square plus 4x plus 3 is equals to 0 and the value of a b c काय असणार आहे a is 1 b is 4 c is 3. Now the fourth one 3m square is equals to 2m square minus 9. Okay, now see this is the solution. पुन्हा 2m square minus 9 राईट हँड साईडला आहे ते आपण लेफ्ट हँड साईडला आणणार त्याचा साइन कसं आहे 2m square चा प्लस इकडे अंतर मायनस 9 चं मायनस इकडे अंतर प्लस होणार 3m square minus 2m square you will get m square आता इथे m चा टर्म आहे का नाही म्हणून आपण काय लिहिणार 0m plus 9 that's equals to 0. Now again the comparing with the standard form कसं लिहिणार तो पण am square plus bm plus c is equals to 0. Then what is the value of a is 1 b काय तर 0 आहे and c is 9. Therefore the required equation is m square plus 0m plus 9 is equals to 0. आणि नंतर a is 1 b is 0 c is 9 या प्रकारे now fifth one p in bracket 3 plus 6p is equals to minus 5 multiplication करणार okay 3p p into 6p square plus 5 that's equals to 0 6p square plus 3p plus 5 is equals to 0 comparing with the standard form ap square plus bp plus c is equals to 0. Here a is 6, b is 3, c is 5. And the required equation is 6p square, 3p plus 5 that's equals to 0. A is 6, b is 3, c is 5. Okay. Next is x square minus 9 is equals to 13. Therefore x square minus 9 is equals to 13 ते सिम्प्लिफाय करणार पुन्हा 13 आपण लेफ्ट हँड साईडला आणणार तो मायनस होणार x स्क्वेअर minus 9 minus 13 minus 22 that's equals to 0 मिडल टर्म आहे का नाही मग आपण कसं लिहिणार 0x therefore it is written as x square plus 0x minus 22 that's equals to 0 comparing with ax square plus bx plus c is equals to 0. Here a is 1, a ची व्हॅल्यू 1, b 0 मिळणार आपल्याला and c is a minus 22 and therefore the required equation is x square plus 0x minus 22 is equals to 0. A is 1, b is 0, c is minus 22. Okay. Now the next is determine whether the
values given against each of the quadratic equations are the roots of the quadratic equation or not. मग फर्स्ट इक्वेशन बघा एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 5 इज इक्वल्स टू 0. एक्सच्या दोन व्हॅल्यूज एक +1 आणि -1 दिली. ठीक आहे, आपण x इज इक्वल्स टू 1 चेक करूया. लेट द LHS एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 5. x इज इक्वल्स टू 1 सबस्टिट्यूट करणार आपण. 1 स्क्वेअर प्लस 4 इंटू 1 मायनस 5. 1 4 minus 5 plus 5 minus 5, that's 0. That's equals to RHS, and therefore LHS is equals to RHS. आणि मग काय आन्सर लिहिणार? x is equals to 1 is the root of the given quadratic equation. पुढे substituting x is equals to -1. मग इक्वेशन बघा x square plus 4x minus 5. मग -1 square plus 4 into -1 minus 5. 1 आला plus 4 minus 1 minus 4 minus 5. Here you will get, आता बघा इथे +1 -4 -5 -9 +1 -9 -8, which is not equals to 0, and therefore LHS is not equals to RHS, and therefore x is equals to -1 is not the root of the given quadratic equation. Now the answer, 1 is the root, -1 is not the root. Second, 2m square minus 5m, that's equals to 0. मग m च्या दोन व्हॅल्यूज आहेत, एक 2 आणि 5/2. 1 by 1 घेणार आपण. सबस्टिट्यूटिंग m is equals to 2. मग काय? 2m square minus 5m, okay. 2 into 2 square minus 5 into 2. That is a 2 square is 4. 4 into 2, 8. 8 minus 10. You will get -2, and that's not equals to 0. Therefore, LHS is not equals to RHS, and therefore m is equals to 2 is not the root of given quadratic equation. Okay. Now the next is 2m square minus 5m, that's equals to 0. आता पुढची व्हॅल्यू आपण कुठली घेणार? ओके. m is equals to 5/2 घेणार. 2m square minus 5m. 2 into 5/2 bracket square minus 5 into 5/2 simplify करणार. 2 into 5/2 चा square means 25/4 minus, आता हे simplify करणार. 5 into 5 25/2. पुन्हा 2 into 25/4 simplify करणार. 25/2 मिळणार आपल्याला. Plus 25/2 minus 25/2, you will get 0. And therefore LHS is equals to RHS. Therefore m is equals to 5/2 is the root of the given quadratic equation. आणि मग आपण आन्सर लिहिणार 2 is not the root and 5/2 is the root. प्रत्येकदा आन्सर लिहिणार शेवटी, आन्सरला देखील शेवटी मार्क असतो हाफ. If x is equals to 3 is one root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equals to 0, then find the value of k. आता ते जर रूट असेल तर आपल्याला व्हॅल्यू किती मिळायला पाहिजे? 0 मिळायला पाहिजे. x is equals to 3 is the root of the given equation. Substituting x is equals to 3 in the given equation, म्हणजे यामध्ये किंमत टाकणार. That is a k into 3 square minus 10 into 3 plus 3 is equals to 0. 3 square means what? 9. 9k. 10 into 3, 30 plus 3 minus 30 plus 3 minus 27. 9k is equals 9k minus 27 is equals to 0. 9k is equals to 27. K is equals to 27 upon 9. Here you will get k is equals to 3. And therefore the value of k is 3. या टाईपचा क्वेश्चन बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला 2 मार्क लागू शकतो किंवा एखाद्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये देखील हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. Now the next is one of the roots of the equation 5m square plus 2m plus k is equals to 0 is minus 7/5. Complete the following activity to find the value of k. तर सोल्युशन बघा, मी प्रत्येकदा आपल्याला विचारलेला प्रश्न त्याच्या खाली त्याचं मी आन्सर लिहिलेलं आहे.
dash dash is the root of the quadratic equation 5m square plus 2m plus k is equals to 0. कुठलं रूट आहे? -7/5. म्हणजे आपल्याला इथे किती लिहायला पाहिजे? -7/2. Now see this answer. -7/2 is a root of quadratic equation 5m square plus 2m plus k is equals to 0. म्हणजे हे आन्सर झालं आपलं. नेक्स्ट स्टेप, put m is equals to dash dash in the equation. मग m is equals to काय लिहायला पाहिजे? -7/5. पुढे आन्सर घेतलेलं आहे. Put m is equals to -7/5 in the equation. Next is, आता इथे व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायच्या. 5 into this स्क्वेअरचा स्क्वेअर करायचा आहे, फिल इन द ब्लँकचा, प्लस 2 into this स्क्वेअर ब्रॅकेट प्लस k that's equals to 0. It's not the square bracket but it is a square sign only. Okay. Box आहे तो square box. That is a 5 into -7/5 bracket square plus 2 into -7/5 plus k that's equals to 0. आता याच पुढे जाऊन त्याने काय केलं की हे आपल्याला हे पूर्णपणे सिम्प्लिफाय करावं लागणार आहे. नंतर मग यांची व्हॅल्यूज काढावं लागणार आहे आणि दॅट्स प्लस के. म्हणजे आता हे पहिलं सिम्प्लिफिकेशन आपल्याला करावं लागणार आहे. मग इथे किती येणार? दॅट इज 49/25. ओके, 49/25 into 5 म्हणजे किती येणार? 49/5 येणार इथे पहिल्यांदा. नेक्स्ट किती येणार? 2 into -7 दॅट इज -14/5 प्लस के दॅट्स इक्वल्स टू 0. आता हे सिम्प्लिफाय करणार म्हणजे काय केला? प्लस के ॲज इट इज हे सिम्प्लिफाय केलं त्याने. 49/5 -14/5 म्हणजे किती मिळेल आपल्याला? 35/5. 35/5 म्हणजे किती सिम्प्लिफाय केलं तर इथे आपल्याला किती मिळेल? 7 मिळेल. ओके, दॅट इज 7 प्लस के इज इक्वल्स टू 0. अँड ओव्हरऑल आपल्याला के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, म्हणून हे सिंपल इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन आहे. Therefore k is equals to -7. And in this way we have completed the practice set 2.1. Now we'll see in the next video. Till then, goodbye. या प्रकारे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्ते.